I expect us this year to invest around 100 million in Kosovo, 3/4 of which in the private sector. That would be a record year for the bank, and I think a clear sign that despite all of the challenges that we know there are today in Kosovo, that Kosovo can be a good place to do business. The banking sector, of course, has grown considerably over the last few years and can rightly be seen as a success story for the country. And this, in fact, is the main conduit for us to provide our financing to the real economy. But of course, we also know that many small businesses struggle still to access finance in Kosovo, and that's why there is a lot more to our work than just providing finance. We also try to improve policies and regulations to create conditions for the private sector to thrive. We have had a lot of experience, I think, with factoring, mainly through our trade finance activities. And we more recently developed a legal program to help increase the use and awareness of factoring as a service. So under that, we provide technical assistance to create a facilitative legislative environment and appropriately designed regulatory regime, and includes not just factoring but also reverse factoring. And today, in fact, marks the end of a very successful technical assistance project that we had here in Kosovo, led by our legal transition team with funding from the government of Luxembourg. It was initiated, I think, some 2 or 3 years ago on the request of the Central Bank of Kosovo, following a factoring workshop that, in fact, we organised with the Banking Association. So I would like once again to begin by thanking the BERZh-i, the government of Luxembourg, as well as the staff of the Central Bank, who have been very committed into completing this in a timely and very professional manner. Given the importance of this instrument from the view of the Central Bank, even in the past it has been foreseen to be approved, and this instrument to be regulated. This form of financing, of course, represents a very suitable form of financing for the operators in the market. And as a result, the Central Bank, with the support of the BERZh-i and the government of Luxembourg, has worked on the regulation, which is in place, in force, since November of last year. We have viewed this important because the law on banks stipulates as to how this issue should be regulated, given the competences that it gives to the Central Bank with regard to the licensing of factoring institutions. The completion of this regulation was very necessary in order to regulate this activity in a way that the legal framework with regard to this activity becomes favorable to develop further this instrument. The subjects that are allowed to deal with activity of factoring are the subjects that are licensed from the Central Bank. The regulation has all the necessary details from the types of factoring to the details as to how the contract should be drafted between parties. Despite the completion of the regulatory framework, one must admit that the activity is not sufficiently developed, actually is heavily undeveloped. Është punu mjaft shumë në këtë çështje në 3 vitet e fundit pothuajse, por siç thonë një fjalë e urtë, gjërat e mira marrin kohë, edhe kjo rregullore ka marrë një periudhë më të gjatë, kjo iniciativë në fakt ka marrë një periudhë më të gjatë, pasi që si tha zoti Taylor, ne jemi takuar në vitin 2017 dhe kemi diskutuar se si mund të arrijmë deri te kjo pikë ku jemi sot. Megjithatë, mund të them që përgatitja dhe aprovimi i rregullores për faktoring në Kosovë paraqet një hap të rëndësishëm drejt mundësisë së zgjerimit të shërbimit të faktoringut në Kosovë. Kjo do të jetë një mundësi me avantazhe të shumta për financimin e biznesit, sidomos ndërmarrjet e vogla dhe të mesme.
Faktoringu si mënyrë alternative e financimit të biznesit dhe mosvonesës së pagesave ndërmjet palëve të biznesit mund të paraqet në Kosovë, sidomos në disa sektorë të veçantë siç është bujqësia, në mes të bujqëve individual dhe grumbulluesve, një mundësi të madhe për zhvillim. Në Kosovë vetëm është duke u përdorur faktoringu si shërbim, në veçanti në këtë sektor, megjithatë kërkohet një mobilizim më i madh i të gjithë akterëve në mënyrë që faktoringu të ofrohet në një masë më të gjerë dhe me një gamë më të gjerë të produkteve dhe nga një numër më i madh i institucioneve financiare në Kosovë. Bizneset kanë mundësinë që më njëherë të paguajnë faturat dhe jo të presin për periudha të gjata, pasi që kjo shkakton probleme në ciklin e tyre të biznesit, në veçanti për sa i përket rrjedhën e kapitalit. Kjo është një mundësi që ata të sigurojnë kapital të freskët për veprimtarinë e tyre, të paguajnë furnizuesit dhe punëtorët dhe të orientohen në zhvillimin e biznesit të tyre dhe jo thjesht të mundohen që të mbijetojnë në një situatë ku kapitali mund të ju mungojë.